So today's story is not going to be a story so much as a geography lesson. We are going to be learning about Canada. Haik Canada est. Haik Canada non est. Haik Canada non est. Haik Canada non est. Haik Canada est. Haik Canada est. Canada patria est. Canada patria est. Patria can have a lot of different meanings, but today we're going to use it to mean it's a nation. Canada patria est. Canada terra magna est. Canada terra magna est. You might remember terra from one of our previous lessons. Magna is new. It means big. Terra magna est. Estne Canada magna an paroa. Estne Canada magna an paroa. Estne magna an paroa. Canada terra paroa non est. Canada terra magna est. Canada magna est. Canada patria est. Esne Canada nauta. Do you remember what that word is? Esne Canada nauta an patria. Esne Canada nauta an patria. I'm asking, is Canada a sailor or a nation, a country? Canada nauta non est. Canada patria est. In Canada provinciae et territoria sunt. In Canada provinciae et territoria sunt. Now remember, in Latin, the verbs usually go at the end of the sentence, so the word order gets a little different than in English. So this would be, in Canada are provinces and territories. In Canada provinciae et territoria sunt. In Canada decem provinciae et tres territoria sunt. In Canada decem provinciae et tres territoria sunt. British Columbia provincia in Canada est. British Columbia provincia. Oops, my mouse is going crazy. British Columbia provincia in Canada est. Again, scrambled word order. I'll just do this at the beginning, not toward the end. British Columbia is a province in Canada. Remember, in Latin, there's no articles, so it's British Columbia is a province in Canada. British Columbia provincia in Canada est. Esne provincia British Columbia an Alberta. Esne provincia British Columbia an Alberta. It's obvious, right? Alberta non est. British Columbia est. Esne British Columbia patria? Esne British Columbia patria? Remember what patria is? Esne British Columbia patria? Minime. Nope. British Columbia patria non est. British Columbia provincia est.
Canada patria est. British Columbia provincia est. Canada is a country, a patria. British Columbia is a province, provincia. British Columbia provincia in Canada est. Provincia in Canada occidentali est. British Columbia provincia in Canada occidentali est. In Canada occidentali. What part of Canada is it in? In Canada occidentali, in Western Canada. Alberta, provincia in Canada est. Provincia in Canada occidentali est. You can try to say that with me one time and then don't repeat it again. Occidentali, occidentali, occidentali. Alberta provincia in Canada occidentali est. Esne provincia British Columbia? Ita an minime. Esne provincia British Columbia? Minime! British Columbia non est. Haec provincia Alberta est. Haec provincia British Columbia est. Alberta, British Columbia. Alberta et British Columbia in Canada occidentali sunt. Sunt means are. Alberta et British Columbia in Canada occidentali sunt. Haec provincia est. Nomen provinciae. Provinciae can mean two things. It can mean provinces, or it could mean the provinces, the possessive form, like the province's name in this case. So it's the possessive. Nomen provinciae Saskatchewan est. Nomen provincia Saskatchewan est. Saskatchewan provincia in Canada est. Provincia in Canada occidentali est. Saskatchewan provincia in Canada occidentali est. Saskatchewan, Alberta, et British Columbia in Canada occidentali sunt. Haec provincia est. It's another province. Haec provincia est. Nomen provinciae Manitoba est. Nomen provinciae Manitoba est. Esne Manitoba provincia am patria. Esne Manitoba provincia am patria. Manitoba provincia est. Patria non est. Canada patria est. Manitoba provincia in Canada est. Manitoba provincia in Canada occidentali est. Now, if you're anything like me, you might think, that doesn't really look like Western Canada. That more looks like the middle of Canada. But Manitoba is considered a Western Canadian province. Manitoba provincia in Canada occidentali est. Esne Manitoba in Canada occidentali an in Canada media. In Canada occidentali an in Canada media. Bene, in Canada media non est. Provincia in Canada occidentali est. Esne provincia Manitoba an Alberta. Manitoba an Alberta. Bene, nomen provinciae Alberta est. Nomen provinciae Alberta est. Haec provincia Manitoba est. Haec provincia est. Nomen provinciae Ontario est. Remember, the province's name is Ontario. Nomen provinciae Ontario est. Ontario provincia Parwa. Remember, we've got Parwa and Magna. Ontario provincia Parwa non est. Ontario provincia magna est.
Ontario provincia magna est. Esne Ontario magna Padua. Magna Padua. Ita. Ontario provincia magna est. Padua non est. Magna est. Ontario provincia in Canada est. Provincia in Canada media, Central Canada, y provincia in Canada media est. And again, if you're like me, you're like, oh, it's more like it's toward the east. In Canada media est, considered Central Canada. Ontario in Canada media est et Quebec in Canada media est. Ontario et Quebec in Canada media sunt. Ontario, Quebec in Canada media sunt. Got ahead of myself. Haec provincia est Quebec. Nomen provinciae Quebec est. Nomen provinciae Quebec est. Quebec provincia Padua non est. Quebec provincia magna est. Provincia Padua non est. Provincia magna est. Sunt ne are they. Sunt ne Quebec et Ontario provinciae magnae Paduae. Magnae Paduae. This one looks a little different because everything's plural. It's sunt, which is our. Provinciae is plural. Provinces. Magnae is the plural for big. Paduae is the plural for big. For small. Sunt ne Quebec et Ontario provinciae magnae Paduae. Bene, Quebec provincia magna est, Ontario provincia magna est. Quebec et Ontario provinciae magnae sunt. Provinciae magnae sunt. Haec provincia Quebec non est. Haec provincia Quebec non est. Nomen provinciae New Brunswick est. New Brunswick provincia Padua est. New Brunswick provincia Padua est. Quae provincia Padua est? Quae provincia Padua est? Ontario, New Brunswick, Quebec. New Brunswick. New Brunswick provincia Padua est. Quebec provincia Padua non est. Quebec magna est. Ontario provincia Padua non est. New Brunswick provincia Padua est. New Brunswick provincia in Canada est. Provincia in Canada orientali est. Provincia in Canada orientali est. Orientali is the opposite of occidentali. Orientali in Eastern Canada. Provincia in Canada orientali est. Esne provincia in Canada orientali an occidentali. Orientali an occidentali. Orientali, occidentali. New Brunswick in Canada occidentali non est. New Brunswick in Canada orientali est. Haec provincia est. Nomen provinciae Newfoundland et Labrador est. Newfoundland and Labrador. It looks like two different places. It's one. Nomen provinciae Newfoundland and Labrador est. Newfoundland and Labrador. Provincia in Canada orientali est. Newfoundland and Labrador. Provincia in Canada orientali est. Haec provincia est. Haec provincia est. Nomen provinciae Prince Edward Island est. Nomen provinciae Prince Edward Island est. The setting of everybody's favorite book. You know the one.
Prince Edward Island, provincia magna non est. Prince Edward Island, provincia parva est. Prince Edward Island, provincia in Canada orientali est. Occidentali, western, orientali, eastern. Prince Edward Island, provincia in Canada orientali est. Haec provincia est. Nomen provincia Nova Scotia est. Nova Scotia est. Haec provincia est. Nomen provinciae Nova Scotia est. Nova Scotia provincia magna non est. Nova Scotia provincia magna non est. Nova Scotia provincia parva est. Provincia in Canada occidentali. I just said the wrong thing. Provincia in Canada orientali est. In Canada decem provinciae sunt. Decem provinciae sunt. In Canada decem provinciae et tres territoria sunt. Yukon provincia non est. Yukon territorium est. Yukon territorium est. Yukon territorium in Canada est. Yukon is a territory I have been to when we were driving to our home in Alaska. Yukon territorium in Canada. Territorium in Canada est. Provincia non est. Northwest Territories, provincia non est. Territorium est. Territorium in Canada est. So different than in the United States where we just have 50 states, Canada has two different kinds of divisions. They have provinces and they have territories. Yukon, provincia non est. Northwestern Territories, provincia non est. Territorium est. Territorium in Canada est. Nunavut territorium est. Nunavut territorium in Canada est. Territorium magnum est. Nunavut territorium magnum est. Haec Canada est. Canada patria est. Canada terra magna est. The end. See you next time.